Hello, this is Saakshi. I'm from IIITS. So, ivattu next chapter nodana applications of derivatives. Applications of derivatives ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ derivatives ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ derivatives are basically related to the limits ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು dy by dx, ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಬೇರೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್? ಓಕೆನಾ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ average change of y with respect to x. Okay, so dx will be change in x and the dy will be the change in y. And also we have that is delta y divided by delta x, when delta x extends to 0 will be equal to dy divided by dx. So idu small agutte, so avaga adu dy by dx ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ dy by dx, okay, when x is equal to x naught is the instantaneous rate of change of y with respect to x when x is equal to x naught. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? instantaneous change of or instantaneous change in y with respect to x when x is equal to x naught ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now second one ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? tangents and normals ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ಸ್? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ಒಂಥರ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ at one point it will be connected to the curve. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to f of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನು p is equal to x naught comma y naught. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳೋದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ a tangent. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು y is equal to f of x ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ dy by dx, okay, that is x naught comma y naught will be the point of contact, that is equal to f dash of x naught ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ this is the point of contact. Second one ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? slope to the normal. okay, slope of a normal ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? slope of a normal ಬಂದಾಗ dx divided by dy, okay, x naught comma y naught, that is equal to minus of f dash of x naught ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is basically the slope of the normal. Slope of the normal ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that will be basically the slope of the normal. Then equation of the tangent. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಟು y is equal to f of x. So that is dy divided by dx at x naught comma y naught will be the point of idu. So that is equal to y dash of x naught, that is the derivative of x naught. Now ಇಲ್ಲಿ second one, slope of the normal to y is equal to f of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which will be equal to what? So that is dy divided by dx minus of dy. So that is equal to x naught ಬರುತ್ತೆ, that is dx minus of dx divided by dy at x naught comma y naught will be equal to minus of 1 divided by f of x naught ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. minus of 1 divided by f dash of x naught ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is slope to the normal. Then we have the third one,
Third one ಏನಿದೆ, that is the equation. Okay, so that is the equation of a tangent. What is the equation of the tangent? Equation of the tangent ಅಂದಾಗ y minus of y naught will be equal to f dash of x naught into x minus of x naught ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Fourth one ಏನಿದೆ, equation of a normal. So equation of the normal anta bandaga, what is it? Y minus of y naught will be equal to minus of f into times of x naught, f dash into x naught into times of x minus of x naught anta baratte. Now ivaga fifth one, we have the angle of intersection. Okay na, so angle of, what is that? Angle of intersection anta irutte. So what is this angle of intersection? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕರ್ವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕರ್ವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? tan theta will be equal to m1 minus of m2 divided by 1 plus m1 m2. So ಇವಾಗ m1 ಏನು? So basically that is the slope of curve 1. Okay, m2 ಅನ್ನೋದು it is the slope of curve 2. Okay, this is the slope of curve 1 and this is the slope of curve 2. So hangagi ನಾವು tan theta ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Tan theta is equal to m1 minus of m2 divided by 1 plus m1 m2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay, so ಇವಾಗ that is m1 plus m1 minus of m2 divided by 1 plus m1 m2. That will be the angle of intersection. ಆ angle of intersection ಆಗೋಯ್ತು. Now next one, conditions of orthogonality. Okay, what are the basic conditions of orthogonality? Conditions of orthogonality ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, what are the basic conditions of orthogonality? So the first condition is m1 into times of m2 will be equal to -1. Okay, so that is basically the first condition of orthogonality, or that is ivaga ee condition satisfy adaga, that condition if it gets satisfied avaga the two curves are said to be orthogonal. Orthogonal anta ಹೇಳಿದಾಗ theta will be the angle between them, and that angle between them, or that theta, will be basically called as, or will be equal to 90 degree. Okay, ಆ theta ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? That is 90 degree ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now the next one we have the ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So tangents and normals ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. Okay, so this part of the thing is discussion is finished or is done. Now next one, third one ನೋಡ್ಬೇಕಾದಾಗ we will be basically talking about the approximations. Okay na, so what are basically approximations? Now ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? Okay, how can you approximate the values? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So now we know something. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? delta y. Okay, so basically delta y divided by delta x will be equal to dy by dx when x delta x extends to 0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ we know. So therefore we can rather say delta y is approximately equal to dy by dx into times of delta x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. So what can we basically say? ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, delta y is approximately equal to dy by dx into times of delta x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ absolute error in x ಏನು? It is delta x. Absolute error in x is delta x, but relative error in x is delta x divided by x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? absolute error in x is equal to delta x. ಕರೆಕ್ಟಾ? relative error in x will be equal to delta x divided by x. ಹಂಗಾಗಿ percentage error in x will be equal to delta x divided by x into 100. Okay, so basically percentage error ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as what? That is called as the this thing. So ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ y is approximately equal to dy by dx into times of delta x. That is the absolute error ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ.
ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು increasing functions and also will be having that is the decreasing functions ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So what are the increasing and decreasing function? A function f of x is said to be strictly increasing. ಇವಾಗ say f of x ಅಂತ ಇದೆ, at x1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ and also at x2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಸ್ 1 ಆಯ್ತಾ, ಕೇಸ್ 1 if it is said to be strictly increasing ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ then f of x1 is greater than f of x2, when that should imply x1 is greater than x2. Okay, only then it is said to be strictly increasing. Okay, or we can also say if x1 is greater than x2, it should imply that f of x1 is greater than f of x2. ಅಂದ್ರೆ x1 is greater than x2 ಅಂತ ಆದಾಗ then f of x1 should always be greater than f of x2. ಈ ಕೇಸು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನಾವು ಕೇಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ 2 is a function is said to be strictly decreasing. ಓಕೆನಾ, strictly decreasing ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. that is f of x1 is less than f of x2, which that is when x1 is less than x2. okay, or we can say x1 is less than x2 ಅಂದಾಗ it should imply f of x1 is less than f of x2 ಅಂತ ಇದು ಇಂಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. so which is very very important, correct ಅಲ್ವಾ? so that is very very important, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. so which is very very important. okay, ನಾವ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ what do we say, we have to say the result. okay, now when we basically say the result ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾವಿವಾಗ. okay, and what is that result? let us see. so in that result we say that we have f will be a continuous function. ಇವಾಗ a comma b ನಲ್ಲಿ it is continuous and a comma b ನಲ್ಲಿ it will be differential. okay, so ಇವಾಗ closed interval continuous, open interval ಅಲ್ಲಿ differential, then we can basically say f is increasing in okay the closed interval a comma b if f dash of x is greater than 0 for all, okay, for all x which belongs to a comma b. okay, then b is f is said to be decreasing in a comma b. okay, if in case f dash of x will be less than 0 for all x belongs to okay x belongs to a comma b. ಆ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸೊ let f be or let f be a comma b be a constant and a comma b be differential equation. so f is increasing okay in a comma b if f dash of x is greater than 0 for all x belongs to a comma b. okay, so and f dash of or f of f is basically decreasing in a comma b if f dash of x is less than 0 for all x belongs to a comma b. now we'll have the next one, which is that next one which are we supposed to know. okay, now let us see. so the next one ಬರತ್ತಿಲ್ಲಿ, that is the next one ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ derivative test. okay, so ಇವಾಗ derivative test ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. what is this derivative test? okay, so ಇವಾಗ monotonic increasing, monotonic decreasing, non monotonic, ಮತ್ತೆ how to find if it's increasing or decreasing, okay, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. so derivative test ಬಂದಾಗ we can basically say if f dash of x is greater than 0 then f is increasing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, then f dash of x is less than 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ f is decreasing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. okay, that is first thing. okay, okay, ನಾವ್ ಇವಾಗ monotonic and also non monotonic. monotonic ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು, okay, what is this monotonic and also what is this non monotonic? non monotonic. okay, so what is this monotonic and what is this non monotonic ಅದ್ ನೋಡೋಣ. a function is said to be increasing and strictly increasing or decreasing or strictly decreasing a comma b ನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ if the function f of x is okay, so basically if it is increasing or strictly increasing and also if it is decreasing and also that is strictly decreasing, then it is basically said to be monotonically increasing and monotonically decreasing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. so ಇವಾಗ always it will be like this or it will be strictly increasing and also strictly decreasing ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ monotonic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. non monotonic ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, if it is neither increasing, okay, if it is neither
increasing nor decreasing. If it is neither increasing nor decreasing anta barutte. Okay, so if it is neither increasing nor decreasing, then we can basically say what it is basically said to be non monotonic. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದೊಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗದು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ is either where its derivative is 0 or when the derivative does not exist. Okay, it is basically point of the function. Okay, it is a adu one point. Functionally it is a point of the function. Okay, now of the function where case 1 the derivative, so basically that is the f dash of x will be equal to 0, or the second one where the derivative f dash of x does not exist. Does not exist. Avaga critical point ಏನಾಗುತ್ತೆ, so that point is basically called as the critical point ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is the critical point? If the point of the function f dash of x is what is that? So ಇವಾಗ point of the function where f dash of x is 0 or f dash of x does not exist, ಅವಾಗ point of the ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, critical point ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So how do we find increasing or decreasing function? ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Okay, na? So whether the function is increasing function or decreasing function ಅನ್ನೋದನ್ನ how do we find it? So basically steps to find. Okay, I would rather say the other steps to find increasing or decreasing functions. Okay, steps to find increasing functions or decreasing functions anta irutte. So basically these are the steps to find the increasing or the decreasing function. Heng barutte ivag nodona. So step 1, so what is the step 1? So we have to first find f dash of x. Okay, even second one, step 2. Okay, put f dash of x equals to 0 and then find the critical points. Critical points ಅನ್ನ ನಾವು find ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So we have to find the critical points by putting f dash of x is equal to 0, or if it will be not defined ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Or it will be not defined. So we will get C1 and also we have C2 and C3 as the critical points ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Now step 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? So critical points ಏನೋ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. Step 3 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So first of all we'll have that is C1. Okay, then we'll have C2 and then we'll have C3. Okay, C1, C2 and C3 ಇಲ್ಲಿ minus plus ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ minus plus ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು minus infinity to plus infinity ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? minus infinity ಇಂದ plus infinity ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then we have that is step 4 ಬರುತ್ತೆ. What are we supposed to check ಅಲ್ಲಿ step 4 ಅಲ್ಲಿ? Sub interval ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. If f dash of x is 0, that means f is increasing, or if f is decreasing, sorry. Okay, if f is decreasing, if f dash of x is greater than 0, then f is increasing. So ಅದು sub intervals ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಬಂದಾಗ or ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ? Okay, next one in nodbeku, point of inflection. Okay, point on the graph where the curve changes its concavity is basically called as the point of inflection. Okay, so basically point of, the point of inflection anta bandaga. So basically we have that is the point of inflection anta bandaga. In barate point of inflection ige. What is this point of inflection? So whenever we say the point of inflection, a point where the curve changes its concavity, a point
So a point where the curve changes its concavity, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is basically called as the point of inflection ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, so first of all we will have to know about this and we have to know about this. Okay, ಇದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, so at this basic point the curve is changing its concavity and this is basically called as the point of inflection ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆನಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. So basically we will have to know about this, that is maxima irutte and also that is minima irutte. So first of all we'll be having the local and we'll be having the absolute. Okay na, so first of all absolute barutte and then we'll be having that is the local barutte. Local maxima, local minima, absolute maxima and absolute minima. Local maxima minima andre it is one of the like local part ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. absolute ಅಂದ್ರೆ full overall ಆ ತರ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಬರುತ್ತದು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಎ, ದೆನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಇವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಲ್ಲೇನು, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ that is basically called as the local maxima. Correct alva? So it will be called as the local minima. A and C is called as the local minima and B and D will be called as the local maxima anta irutte. So ada thara bandaga, so B and D will be called as what ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, B and D ನ local maxima ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so now ಇವಾಗ first derivative test and also we have to see the second derivative test. ಇವಾಗ local maxima minima ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ. Okay, first ನೋಡೋಣ ನಾವು first derivative. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಏನೇನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 0 ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಗೆ ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ C1 C2 ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎ ಕಾಮಾ ಸಿ ಇರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಾರಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. Okay, it is called as the local minima. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು B and D ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, it is basically changing from increasing to decreasing change ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is local maxima ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ it is first is called as the local minima and the second one is called as the local maxima because A and C ಬೇರೆ ತರ ನಡೀತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ A and C ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ, B and D ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ or the first derivative for the first derivative follow the same step as
and this. ಓಕೆನಾ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಅಂಡ್ C3 ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C2 C4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅದು ಮಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅದು ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವ್ ನೋಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ? ಏನ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ A, B ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ A, B ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 C2 C3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ C1, ಎಫ್ ಆಫ್ C2, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ C3. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಓಕೆನಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಾಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮಿನಿಮಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಮಿನಿಮಾಗೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯೂಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಾ, ಸಿ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು A, B. Now for f of x is less than equal to f of d, then ಅವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So wherein d also belongs to for all the values of x which belongs to A, B. So ಈ particular conditions or ಈ particular conditions ನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is continuous. So first of all, f of x is basically continuous on A, B. These conditions satisfy agbeku. Then f of x is what is that, differentiable in or on the interval A, B. Ad barbeku. Then for all values c belongs to A, B. Okay, f dash of c will be equal to f of b minus of f of a divided by b minus of a. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್? Okay, so basically we can say f of a will be equal to f of b is first condition. Second condition is f of x. So okay, Rolle's theorem lo kuda alli kuda ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ continuous on A, B interval. Then second condition, f of x is differentiable.
Okay, differentiable on a comma b interval. Third one is f of a will be equal to f of b anta barutte. That is the third condition which must be satisfied in the Rose theorem. Then we can basically say, then we can basically say what? So for all c belongs to a comma b, okay, we can say that f dash of c will be equal to 0. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ is basically said to be satisfied ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. What is basically said to be satisfied? The Rose theorem is said to be satisfied. So ಇದು mean value theorem ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು absolute global minima ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೆಟ್ us dwell deep into problem solving now. Okay, let us start off with it. ಇವಾಗ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ, ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2-3 ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ ನೋಡೋಣ? ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಐರನ್ ಬಾಲ್, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಐರನ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಆಫ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸ್ ಇಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ವೆನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, so basically when thickness will be equal to 5 centimeter, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? then the rate at which the thickness of the ice is decreasing is what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? let the thickness of the ice layer, so basically let the thickness of the ice layer be equal to x centimeter. Okay, so ಅವಾಗ total volume ಏನಾಗುತ್ತೆ? total volume ಇರೋದು 4/3 pi into times of, okay, 10 plus times of x whole cube ಆಗುತ್ತೆ. because ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? so first of all thickness of the ice layer ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and also we can say that the thickness of ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಿದೆ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಐರನ್ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಐರನ್ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi into times of 10 plus times of x whole square into dx divided by dt ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So therefore we can say dy by dt will be equal to 50 centimeter whole cube divided by minutes. So although that is already given in the question. Okay, so basically from idu, so first one and also that is the second one, we can say 50 is equal to 4 pi into 10 plus times of x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. correct? 4 pi into times of 10 plus x. So therefore 50 is equal to 4 pi into 10 plus 5 whole square, and also we have that is equal to dx divided by dt anta irutte. Okay na? So dx by dt, so therefore thickness of the ice, so why is that thickness of the ice is equal to 5 anta namagu gottu, correct alva? So dx divided by dt is equal to 1 divided by 18 pi times of centimeter divided by minute. Okay, so this is dx divided by dt ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು or ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So this is the dx divided by dt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಲೂನ್, ನೋ ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿರೋದು ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಲೂನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಲೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಲೂನ್ is inflated and its surface area is increasing with a constant rate.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ at a constant rate. Initially radius will be equal to 3 units. Okay, initial value in barato initially 3 units barate, and after 5 seconds, okay, initial plus after 5 seconds and barate. So ivaga initial plus times of 5 seconds barate, the radius will become 7 units. Okay, so ivaga radius is equal to 7 units, then the radius after 9 seconds. So ivaga ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು after 9 seconds ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 9 seconds ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi r square, and also dA divided by dt will be equal to 8 pi r dr divided by dt, that will be equal to k. Okay, so ivaga 4 pi r square is equal to kt plus times of c, and also at t is equal to 0, r is equal to 3, then we can say that 36 pi will be equal to c ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ at t will be equal to 5 and r is equal to 7, then we can say 4 pi into 49 will be equal to 5k plus times of 36 pi. Okay, so which can be said as 5k will be equal to 4 pi into 49 minus of 9. So ಇಲ್ಲಿ 5k will be equal to 4 pi into times of 40, k will be equal to 4 pi into times of 8, that is equal to 32 pi ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 32 pi. ಸೊ ಇವಾಗ 4 pi r square is equal to 32 pi t plus times of 36 pi. Therefore r square is equal to 80 plus times of 9, which is equal to r square is equal to 81, which is r is equal to 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ therefore radius ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, radius ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, r equals to 9 ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ f of x will be equal to 5 divided by 2 x square plus times of alpha divided by x5, and x is greater than 0 is 14. Okay, then value of alpha is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so now f of x will be there, that is 5 divided by 2 x square plus times of alpha divided by x to the power of 5 is equal to 14 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, so sorry, this is not the case, and also they are telling that the minimum value of this is equal to 14 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ then what do we say, ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so we know what are the values and also what are we supposed to solve ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಇಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ 5/2 into times of 2 x plus times of ಆಲ್ಫಾ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, -5 x to the power of -5 minus of 1 ಬರುತ್ತೆ, that is equal to 5x plus times of alpha into -5 divided by x6 ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. So 5x minus of 5 alpha divided by x6 will be equal to what is that? So this will be the case. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, okay, so f double dash of x ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 5 and minus of that will be equal to 5 alpha into plus times of 30 divided by x to the power of 7. So ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, so that is 5 ಬರುತ್ತೆ. So minimum value will be equal to 14. So f plus times of 3 alpha divided by x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0, that will be equal to 14 ಆಗುತ್ತೆ, or x is greater than 0. Okay, x is greater than 0, let me keep it as 1. 5 plus times of 3 alpha is equal to 14. 5, 3 alpha will be equal to 9. Alpha will be equal to 3. So ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, which is very important. Okay, ಹಾ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4? ನಾವಿವಾಗ ಲೈನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್?
Okay, so the equation of the normal to the curve, the equation of the normal to the curve is y equals to 1 plus x to the power of 2y plus times of cos square into sine inverse of x at x equals to 0 is what? Okay, so basically ಇದು curve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ y is equal to 1 plus times of x to the power of 2y plus times of cos square into sine inverse of x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. now x is equal to 0 and y equals to 2. okay, so basically at x is equal to 0 and also y equals to 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, y will be equal to e to the power of 2yl 1 plus times of x plus times of 1 plus or sorry 1 minus of x square and dy divided by dx will be equal to e to the power of 2y ln of 1 plus times of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, that is 2y divided by 1 plus x, okay, plus times of ln of 1 plus times of x into times of 2y dash minus of 2x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, minus of 2x. so now ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, y dash of x will be equal to 2 into 2 divided by 1 plus 0 plus times of 0, that will be equal to y dash will be equal to 4 correct. so y minus of 2 will be equal to minus 1 divided by 4 into x minus of 0, so therefore 4y will be minus of 8 will be equal to minus x, so x plus times of 4y will be equal to 8. so this is basically called as the, or that is basically said to be the equation of what, so that is basically said to be the equation of this thing ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಯ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5. okay, if the tangent to the curve y, okay, so given y that is equal to f of x which is equal to, given that is the curve 3x cube minus x square plus x at the point a comma b is also the tangent to the curve y is equal to g of x. okay, y is equal to f of x ಅಲ್ಲ ಇದು, it is also the tangent to the curve g of x is equal to 5x square plus 2x minus 25 at the point at the point 2 comma minus 1. okay, then we have to find what, then find basically 2a plus times of 9b will be equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇರೋದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅದು, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅದು. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ, ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್, okay, let us say we have taken f of x. okay, so that is m1 is the slope, m1 is dy divided by dx, okay, at 2 comma minus 1. so ಇದು m1 for g of x ಅಂತ ಇದೆ. so g of x ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು dy by dx ಅಂತ ಬಂದಾಗ 10x plus times of ಏನ್ ಬರುತ್ತದು, yeah, so we have to know that it is 10x plus times of 2 will be equal to dy divided by dx, and also at what is that 2 minus of 2 and minus of 1, 2 is 2 plus times of 2 will be equal to how much is that, 22 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ equation of the tangent is what, y plus times of 1 will be equal to 22 into x minus times of 2 ಕರೆಕ್ಟಾ, because slope ಇದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ y plus times of 1 at x is equal to 2 and minus 1 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ slope of, okay, so this is the equation of the tangent, slope of x cube minus x square plus times of x ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, so for this slope ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3x square minus of 2x plus times of 1 ಬರುತ್ತೆ. okay, at what do you say x or a comma b ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. so that is 3a square minus of 2a plus times of 1 ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, is equal to 22 because slope tangent same ಇದೆ correct alva. so this will be the first thing, so 3a square minus of 2a will be equal to 21. okay, so will be equal to 21, so 3a square minus of 2a minus of 21 equals to 0. then a can be represented as minus, or it is 3, or it will be minus 7 divided
3. Now our ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು b will be equal to a cube minus of a square plus times of a. So a comma b ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, that is equal to 3 comma 21, or it is basically minus 7 by 3 comma minus 151 divided by 9. Okay, so ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, so what is this plus times of this. Okay, so now ಏನ್ ಗೊತ್ತು, so ಇದನ್ನ let us see if it is basically satisfying the equation of the tangent. Equation of the tangent ಏನಿದೆ, this is the equation of the tangent. Y plus 1 is equal to 22 into x minus 2. Okay, y plus 1 equals to 22 into x minus 2 will be the equation of the tangent. Okay, now it is the equation of the tangent. So ivaga if it is satisfying this 151 divided by 9 plus 1 will be equal to 22 into minus 7 divided by 3 minus 2. If it is satisfying the tangent, avaga idanna ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. So ivaga minus 151 plus times of 9 by 9 is equal to 22 into minus 7 minus of 6 divided by 3. So ಇದು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು this is not satisfying the equation. Okay, this does not satisfy. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, so therefore we basically consider 3,21 only, and ಇದನ್ನ 3,21 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, so we can basically say a is equal to 3, b is equal to 21. So 2a plus times of 9b will be equal to, how much is that, 6 plus times of 21 into 9, that will be equal to 6 plus times of 189, that will be equal to ಎಷ್ಟು 195 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸೊ ಇವಾಗ 195 ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡೋಣ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ಹೋಗೋಣ. Question number 6. Question number 6 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, so first of all we have to see about increasing, ಓಕೆನಾ, increasing and decreasing functions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Increasing functions, and also we will be talking about the decreasing functions ಅಂತ ಇರತ್ತೆ, increasing and decreasing functions ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇವಾಗ the function f of x will be equal to x into e to the power of x into 1 minus of x, where x belongs to r. Okay, is increasing or decreasing ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Intervals ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು increasing in the interval minus 1 by 2 comma 1. Second one ಏನು decreasing in the interval 1 by 2 comma 2. Then third one increasing in the interval minus 1 comma minus half, and fourth one that is decreasing in the interval minus half comma half. Okay na? Yeah. So ಅಲ್ಲಿ solution ಬರುತ್ತೆ. What is that solution? Let us see. ನಾವು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು f of x will be equal to x e to the power of x into 1 minus of x when x belongs to r. So f dash of x will be equal to x into e to the power of x into 1 minus of x into 1 minus of 2 of x will be there, plus e to the power of x into 1 minus of x. So that is f dash of x will be equal to e to the power of x into 1 minus of x and x minus of 2x square plus times of 1. Okay, f dash of x will be equal to e to the power of or minus of e to the power of x into 1 minus of x into 2x square minus of x minus of 1 ಬರುತ್ತೆ. So therefore we can say f dash of x is equal to minus of e to the power of x into 1 minus of x 2x plus times of 1 into x minus of 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is increasing in the interval minus 1 ಇದ್ದು and decreasing in the interval minus infinity comma minus half union 1 comma infinity ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, so what do we say? Yeah, 1 minus fx, and this is the case. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ or ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. So now next question ನೋಡೋಣ. Question number 7. Question number 7 ಅಲ್ಲಿ given the function r to r, it is basically defined in one way. Okay, so let the function be there and let the function be defined as r to r will be there, and also function f will be there.
and that f is equal to, or f of x will be equal to what? Minus 4 by 3 x cube plus times of 2x square plus times of 3x, where x is greater than 0, or 3 e to the power of 3x e to the power of x is less than equal to 0. Then f is increasing function in the interval what? Okay, let us say for x is greater than 0, f dash of x will be equal to minus 4x square plus times of 4x plus times of 3. Now f of x is increasing in the interval minus half comma 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. So therefore for x, okay, so basically for x is less than equal to 0, f dash of x is equal to 3 e to the power of x into 1 plus x. Correct? So therefore f dash of x is greater than 0 for all x belongs to minus 1 comma 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So f of x is increasing in, what is that, minus 1 comma 0. So therefore we have the domain of f of x is increasing in what? So it is basically increasing in minus 1 comma 3 divided by 2, minus 1 comma 3 divided by 2. So it is basically increasing in that ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 55x 2x cube minus 3x square minus 120x and 2x cube minus 3x square minus 36x minus 336x ಅಂತ ಇದೆ. So this is when f of x is greater than or less than minus 5. This is if minus 5 is less than equal to x is less than 4, and this is when x is greater than 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so what is the solution? Now we have to find let a is equal to x belongs to r such that f is increasing. Then find a. So first of all ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು? set in find ಮಾಡಬೇಕು such that it has all the values of x for which what do you say, f of x is an increasing function. Okay, f of x is an increasing function. Solution in ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, so when we talk about the solution in better solution ಗೆ f dash of x will be equal to minus of 55 and also 6 into x square minus of x minus of 20, and then x is x square minus of x minus of 6 ಬರುತ್ತೆ. So this is when x is less than minus 5. This is when minus 5 is between x 5 and 4, and this is when x is greater than 4. Okay, now next thing in ನೋಡ್ಬೇಕು, f dash of x will be equal to minus 55 6 into x minus of 5 into x minus x plus 4 ಇಲ್ಲಿ rationalize ಮಾಡಿ, and ಇದು 6 ಕೂಡ x minus of 3 ಬರುತ್ತೆ, x plus times of 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ rationalize ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. So this is for the case x is less than minus 5. This is for the case what? This is for the case minus 5 is between, or x is between minus 5 and 4, and this is for x is greater than 4. So therefore we can say f of x is monotonically increasing in the interval. What is that? So basically it is monotonically increasing in the interval minus 5 comma 4 union 4 comma infinity. So ಈ particular ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ x will be less than ಇದು, ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದ curve y of x will be equal to ax cube plus times of bx square plus cx plus 5. It touches the x-axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. touches x-axis at the point p minus 2 comma 0 and cuts the y-axis. Okay, cuts the y-axis at the point q, and where, so basically we can say where y dash is equal to 3. Okay, then local maxima value, so basically local maxima value
of f of x. So of f of x equals to what, or y of x is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So now ಇವಾಗ or y of x, sorry, y of x will be equal to ax cube plus bx square plus cx plus times of 5 passes through. Passes through what? It basically passes through minus 2 comma 0, and therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ a 8, then ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು that is equal to 2 or 4b. Okay, so basically 4b minus 2c plus times of 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ will be equal to 0. So therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, so first of all we have 2 and 0 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, so ನಾವು minus 4b and also will be having 2c ಇದು ಬರುತ್ತೆ. then y dash of x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will be equal to 3ax square plus times of how much is that, 2bx plus times of c, touches the x-axis. Okay, x-axis at minus 2 comma 0, therefore 12 into times of a minus 4b plus times of c equals to 0. Correct alva? So 12b minus times of a plus 4b equals to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore again x is equal to 0 and y dash x is equal to 3 and c will be equal to 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. On solving the equation, a will be equal to minus half, then b will be equal to minus 3 by 4. ಈ equation solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, a is equal to minus half, b is equal to minus 3 by 2. now f dash of x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus 3 by 2 x square minus 3 by 2 x plus times of 3. then y of x has the local maxima at what? So basically at what does it have the local maxima? At x is equal to 1. then y of 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, y of 1 is equal to so ಇವಾಗ y of 1 ಬರಬೇಕು. so that is a plus b plus c plus 5. okay, a plus b plus c plus 5. so a will be equal to minus half plus 5, or basically minus 3 by 4 plus times of 3 plus times of 5, that is 8 minus of 1 by 2 minus 3 by 4, that is equal to 8 into 4 minus of 2 minus of how much is that, 3 divided by 4, that is 8 4s are 32 minus of 5 by 4, that is equal to 27 divided by 4. therefore we can say y of 1 will be equal to 27 divided by 4, which will be the maximum ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.